హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు నేను చేసేబోయే రెసిపీ స్పాగెటీ అండి. సో నా దగ్గర 2 ప్యాకెట్స్ ఉన్నాయండి, బాంబినో అండ్ డెల్మెంటో. సో ఈరోజు చూసేద్దామండి. ఇది వీట్తో తయారు చేసిన స్పాగెటీస్ అండి, రెండు కూడా. సో మనకు కావాల్సిన ఐటమ్స్ అండి: క్యారెట్, ఉల్లిపాయలండి, ఉప్పు, క్యాబేజ్, కొత్తిమీర, పచ్చిమిర్చి, టమాటో సాస్, ఆయిల్, సోయా సాస్, వెనిగర్ అండి. ఇది స్పాగెటీ అండి. ముక్కలుగా కట్ చేసుకోండి చిన్న చిన్నగా. లెట్స్ స్టార్ట్ అండి. కొన్ని ఉల్లిపాయలు వేసుకోండి దంచి. క్యారెట్ వేసుకున్న తర్వాత బాగా కలుపుతూ ఉండాలండి. పసుపు కూడా వేసుకోండి కలర్ గురించి. జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వేసుకోండి కొంచెం రుచి గురించి. కలుపుతూ ఉండండి ఎందుకంటే ఉండలు అవుతూ ఉంటాయి. కొంచెం టమాటో సాస్ కూడా. కొంచెం ఆయిల్ అండ్ సాల్ట్ వేసుకోండి. తర్వాత చల్ల వాటర్ వేసుకోండి స్టిక్కీ కాకుండా. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మళ్ళీ కలుద్దాం ఇంకో రెసిపీస్తో. సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండి, మీనాక్షి ప్యాషన్. క్లిక్ చేయండి నా బెల్ ఐకాన్ని. బాయ్.